رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. صلوات. It is an honor and privilege to be here every year at this very prestigious center, Astana Zahra. Alhamdulillah, it has been around 30 years that I've been coming every year almost. Alhamdulillah. And from few years, if you remember, that we discuss one surah, the whole surah. Of course, we cannot go through every single ayat of a surah. We discuss overall the theme of that particular surah every year. And we are going in sequence. Actually, we started the surah Hamd and Baqarah and Ali Imran and Nisa, and then Ma'idah and An'am, and then Anfal, mashallah, and then Surah Tawbah last year, if you remember. And today, which surah should be? Good question, right? 10th surah, and it is Surah Yunus. So we are going to discuss Surah Yunus. Beautiful surah. Each surah is beautiful. Alhamdulillah, every single ayat of Quran is beautiful and amazing. But the benefit of, focusing on one surah and remaining in the parameters of that, particular theme, is that it is easy to remember what we discussed after 4 years. After many years, you can remember what you heard in that majalis and the series of majalis. And also, you have the opportunity to go home and read some of those ayat and come back, so you see what we are going to discuss, inshallah. Salawat Muhammad wa Ali Muhammad. Overall, since this surah was revealed in Mecca, and the Meccan surahs usually discuss the aqaid, and especially tawheed, to refute the aqaid and the belief and ideology of those who deny or reject the faith in absolute oneness of Allah. I said absolute because the tawheed which Islam teaches us is absolute oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, in this surah, if we reflect, we'll find that Allah subhanahu wa ta'ala actually, to emphasize on tawheed, to prove that Allah is one, has given so many amazing proofs in this surah, and logical proofs. And this is the style, Quranic style. Quranic style has been always a rational approach, an academic style, a way that the Quran wants everyone to understand the religion with reasoning and logic. Not only this, go and just believe in Allah. No. Understand, accept the faith with reasoning. You should be satisfied from inside that what you are believing in is right and true. And that is why, alhamdulillah, we see our youth who sit in majlis, they are so confident that whatever happens in the world, they know that the deen, the religion that they believe in, the religion of Ahlul Bayt alayhimus salam, based on Quran and teachings of Ahlul Bayt alayhimus salam, is the religion of truth and reality, and they accept it as a true religion with no doubt. La rayba fih, without any doubt. Salawat Muhammad wa Ali Muhammad. Ya Rasulullah. So of course, we don't have time to waste in just going around
here and there. We have to come directly to the point. That's why I recited an ayah from this surah. This is first ayat. Inshallah, in remaining three majalis, I will be reciting various ayat to just focus on that specific theme. Now, in this ayat, which is beginning of the surah, is Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Tilka ayatul Kitab al-Hakim. These are the ayat of the book which is Hakim, a book full of wisdom. See, book full of wisdom. When you read Quran, it is not a book of stories. It is not just a book of admonitions. It is not just book of advices. It is book of guidance. It is book of wisdom. You will find wisdom in each ayat of this great book of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Tilka ayatul kitabil hakim. We have discussed maybe earlier some time for the youth. I'm gonna, maybe if it is repeated, it is because Quran is repeating it. Alif Lam Ra is called what? It's called huruf al-muqatta'a. The huruf al-muqatta'a, broken letters. Why? Because apparently you will find them written in Quran in a word form, but it is not a word. You don't read it as a word. You read it in broken letters. You don't read Alif Lam Ra, Alif Lam Mim. You don't read Alam, Alar. No, you read it what? Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. So these are called broken letters. What do these broken letters mean? What is the meaning of these broken letters? Give a book, Quran, to any of your friends, a non-Muslim. And people do, right? Muslims try to do da'wah, and in their da'wah, what they try to do, they give this Quran to non-Muslims and say, oh, you know what? I have distributed so many Qurans to non-Muslim people. Okay, a non-Muslim, your friend, he took Quran from you and you told him to take it because this is a book of guidance. You read it. It's a very good book. He says, okay, what is it? It's Quran. What is Quran? Allah's word. Okay, so what is in it? It is in guidance. There is a guidance for you. And you will enjoy reading this Quran. Go and read it. He came home. He opened the page of Quran. First page. After Surah Al-Hamd, first page. Surah Al-Hamd is the summary of Quran. Surah Al-Hamd is a preface of Quran. But originally it starts from where? Alif Lam Mim. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. So he read this Alif Lam Mim, and you have given him what? Quran in English. So he read Alif Lam Mim in English. Alif Lam Mim. But what? Alif Lam Mim? I said, my friend gave me the book in English. I know English, but I never came across this word in English. Maybe this is a very high vocabulary. Let me go and find out in any dictionary. He searched in all dictionaries. He didn't find Alif Lam Mim in English dictionaries. So he came back to you. He said, brother, you gave me Quran in which language? He said, in English. I said, English? First word of Quran. First. Just a start. A starting word says Alif Lam Mim. What does this mean? I didn't find any word in English or the meaning in English for these words. I said, no, these are not words. What is it? Letters. Letters? What letters? English letters? No, Arabic letters. So if there are letters or if it is a word, why is not translated in English? I said, no, actually Alif Lam Mim in English means Alif Lam Mim. In Urdu means Alif Lam Mim. In Persian means Alif Lam Mim. In whatever language you say, it is Alif Lam Mim. Why Alif Lam Mim? What does Alif Lam Mim mean? He says, see brother, Alif Lam Mim means something but you don't know. Okay, then who knows? Only Allah knows. Only Allah knows. Whose book is this? Whose word is this? Allah's word. Allah said it? Yes, Allah said it. So only Allah knows what He is saying? Only Allah knows what He is saying? And He is revealing these letters in His book and making it part of the book. Can you remove it? He said, no, we cannot remove it. Can I skip it? No, you cannot skip it. You have to read it. Okay, if I have to read these words, so I should know the meaning of these words. What are the meaning of these words? Tell me. Say, no, nobody knows except Allah. What? If somebody is speaking, a speaker starts speaking, and while he is speaking, he uses certain vocabulary words that nobody knows except he himself. And if you ask him, Maulana, what you said this? Use this word. He said, only I know that. Tell us what does this mean? No, I'm not gonna tell you. But only I know. So if only you know why you are speaking among the audience who don't know, tell me. A regular speaker is not going to do it. A regular author is not going to do it. How can Allah do something that only He knows? And then He emphasizes to Muslims, says, you have to read it. What does this mean? So that brother told you, please
keep this book with you. I cannot read a book which I don't understand. He said, no, read it ahead. Just ignore this one. How can I ignore the first word? First sentence and first word of the first sentence. Your book starts with this one. And you say, ignore this. What is your answer? How can you convince somebody? What you will say? Only Allah knows? It's not possible. Only Allah knows. Yes, there are some people. There should be some people who should know. Who are those people? I'm not entering into that discussion. Because what I said, Quran is a book of knowledge and reasoning and wisdom. So now, only Allah knows. Or even if those people know who are selected by Allah, but you don't know. Any of you know Alif Lam Mim? What does this mean? Nobody. Can you tell anybody that this mean this? No. So it means Alif Lam Mim apparently has no meaning. Apparently. But this is not possible that Quran contains any single word that is meaningless, with no meaning. No, not possible. Why? Because this Quran, every single letter has a meaning, has a message. So what is the meaning? I say, see, it should have a message in it. Meaning means you receiving a message from a word. Any word has a meaning, means when you use that word, you receiving a message through those words. So words are actually medium to convey a message of someone who is speaking. So Alif Lam Mim apparently in dictionary doesn't have a meaning, but as a message, yes, it has a meaning. It is the message. Allah want to give you message in the beginning of the Quran, not in the middle. No. As you start reading Quran, you should receive this message. What is the message? Message is this. Your question is actually message. When you say, what does this mean? So Allah want to give you the message that when you start Quran, reading Quran, remember that Quran alone is not enough for you. This message is the meaning of Alif Lam Mim. Salat Muhammad wa Ali Muhammad. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Now, okay. So what is the message? Message means you need someone to explain Quran for you. Who is that? So make it easy. Make things to understand easy instead of making them so complicated and complex. See, you read Surah Al-Jum'ah. Tomorrow, inshallah, you're going to be here for Salat Al-Jum'ah. And the alim will be standing and reading Surah Al-Jum'ah. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. You know it by heart, mashallah. Why? Because you read it so much. يتلو عليهم آياته. Allah subhanahu wa ta'ala sent the prophet for what reason? Allah says the purpose of sending this prophet is يتلو عليهم آياته, so that he can recite Allah's ayat for them. Recite what? Allah's ayat. What are Allah's ayat? Ask anyone, any mufassir, any alim, any scholar, you yourself. You will say, of course, Allah's ayat means these Quranic ayat. Because yatlu means reading. Tilawat means reading. Yatlu alayhim. He reads for them Allah's ayat. Then what? وَيُزَكِّيهِمْ, purifies their soul. And what? وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. And he teaches them the book. What? Teaches them the book? Which book? Is there any other book? No, the same book. Means he is reading. First he is reading, then he is teaching. Reading for whom? Those people. Who are they? From Iran, from India, from Pakistan? They didn't know Arabic? No, they were Arab. And this book is in which language? Arabic. Who was speaking? He is Sayyid al-Arab. So everything is going on in same language and everybody understands Arabic. After reading the book, the Prophet is teaching the book. Why? If I read a book in English for you here, and after each sentence I say, this means this means this, you will say, Maulana, we know English. This book is in English. Just keep reading and we'll understand. Allah says just reading of the book is not enough for even Sahaba. How it can be enough for you today? It wasn't enough for the people of the time of the Prophet when they heard the Quran from the Prophet himself. How can it be enough when you hear it from a Maulana, from a Maulwi, from a scholar? Allah said, after reading, there is another step, teaching, which means Quran is not enough alone to be read or to be heard. Someone has to be there to teach the Quran. Who will teach it? Rasulullah will teach it. Okay, who will teach Quran after Rasulullah? Oh, there are so many teachers of Quran. No, Rasul will teach Quran. But Rasul is not there. Then who will teach?
someone who is appointed by Rasul to be the teacher of Quran, to be the companion of Quran. And that is why the Prophet is announcing clearly and loudly and saying, Inni tarikun fikum al-thaqalain. I am leaving behind two precious things, Quran and Ahlul Bayt. Rasulullah did not leave Quran alone. He left Ahlul Bayt with Quran. Why? To be the teachers. To be teachers of. So you don't say Quran is enough for me. If Quran had been enough for you, then the Prophet would have said that I am leaving behind Quran. He did not say Quran. He said Quran and Ahlul Bayt. And this hadith is in authentic sources. Nobody can deny it. No one in the whole world can deny the fact that the Prophet has said, Inni tarikun fikum al-thaq. Kitab Allahi wa itrati. Allah's book and my household, my progeny, my my Ahlul Bayt. Some people say, no, he said Kitab Allah wa sunnati. It is not possible that the Prophet says Kitab Allah wa sunnati. Sunnati. What means sunnah? Sunnah means whatever he said, whatever he did is called sunnah. Sunnah was not compiled. Something which is not compiled, how can he leave it? And all the dispute is about sunnah. How can he leave something which is, source of dispute for people? How to pray. Even how to do wudu. Thousands times people have seen the Prophet doing wudu. Still, they don't agree on one method of wudu. So how can we solve this problem? There should be somebody who can tell us what the Prophet did, what he said, to explain the Sunnah and to explain the Quran. That's why the Prophet said, if you want Quran, go to Ahlul Bayt. If you want my Sunnah, go to Ahlul Bayt. Alayhimus salatu wasalam. Salat Muhammad wa alayhi. MashaAllah, Zindabad. See, there are so many indications. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ. Believe me, I wonder how people say that I am confused. I don't know what to do. I don't know how to, fix my beliefs. Quran has explained everything clearly with no ambiguity. Because Quran is book of guidance. And when guidance comes from Allah, it should be clear. So guidance of Quran is very clear. And in various way, Quran has given you the indication and has given you the light so you can see the path. I'm not giving this as an evidence. I'm just giving you to just reflect on it, something that you should reflect on. Alif Lam Mim. Nobody knows the meaning. Alif Lam Ra. We don't know. Kaf Ha Ya Ain Sad. Yasin. Taha. Ha Ain Mim Sin Qaf. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Ra. In 29 surahs, Allah has used huruf al-muqatta'a, broken letter. How many? 29 surahs. In these 29 surahs, if you gather all those letters, put them together and drop the repeated letters. How many letters have been used in overall these 29 combinations of huruf al-muqatta'a? How many letters? Somebody said how many? 14. 14 letters have been used in all these 29 surahs. In all huruf al-muqatta'a. Why not 13? Why not 15? Why 14? No, this is random. All fazail Ahlul Bayt are random for them. اتفاق ہے. یہ تو اتفاق ہے. یہ سارا اتفاق اہل بیت ہی سے کیوں ہے؟ یہ سارا اتفاق کو علی ہی سے کیوں اتفاق ہے؟ دوسروں سے اتفاق کو کیوں اختلاف ہے؟ You understand what I'm saying? So brothers and sisters, these are something to reflect for. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ 14. You say, no, this is random. Don't relate it to something else. Okay, fine. Tell me these combinations. It's called Fawatih as-Suwar. When you start the surah, it starts with these, combinations. Alif Lam Mim. 5 surahs start with Alif Lam Mim. 6 surahs start with Alif Lam Mim. 5 surahs start with Alif Lam Ra. So there are combinations. Some surahs start with just single letters like Noon, like Saad, right? Some start with 2 letters like Yasin, like Taha. So there are combinations. Some start with 4 letters, 3 letters, 4 letters, until 5 letters. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Very quickly. I'm going very fast. Now, okay, put them again together and see how many combinations are there. Noon 1, Saad 2, Yasin 3, Taha 4, for example. Alif Lam Mim in 5 times, but we'll count them 1. Drop the repetition of combinations. How many combinations overall are there? 14. Do some research. Still it is random? No, it is random. Why it is random with 14?
No, this is just, it happened. Why always happens with 14? What is the speciality of 14? Okay, how about this? Let's make a sentence out of these letters. There are so many sentences have been made. Sentences, meaningful sentences using only these 14 letters. Over the history, throughout the history, within these 1400 years, so many scholars have tried to make sentence, and they made some good sentences. Nassu hakimin qati'in lahu sir, for example. This is text from a hakim, someone with wisdom, lahu sir, and it has some secrets. And some more sentences. But a sentence with good flow and a sentence with full meaning. For example, this sentence has lahu sir, it has a secret. Still, the curiosity will remain after making this sentence, this is the most popular, by the way. This is the most popular sentence. Nassu hakimin qati'un, nassu hakimin qati'un lahu sir. This is a text from a hakim, and it is very clear, but it has some secrets. So it has secrets, it still remains secret. We want this secret to be open, to be clear for everybody. What is the sir? What is the secret in here? Even if the sentence is good, mashallah, very good sentence, still this sentence need a result. You are going to still keep asking, okay, what is the sir? What is the secret? So there is, and scholars of all sects have accepted the fact, acknowledged this reality, that this is the only sentence which is giving full meaning. You don't ask anything after that. And if you say it has some secrets, it's giving what is the secret. This sentence. Which sentence? This is the only sentence with full flow, beautiful meaning, and clear meaning, clear message. What is it? Siratu aliyin haqqun numsikuhu. Ali's path is right and we follow it. Aliyun, siratu aliyin haqqun. Ali's path is haqq. Numsikuhu, we follow it. This sentence contains these 14 letters of huruf muqatta'a from Quran, which has secret. So this is the secret, that Ali's path is the right path. This is the secret, right? Lahu sir, this has secret. Yeah, this is the secret. And see how clear it is and how flow this sentence has. Siratu, I'm repeating it. Siratu aliyin haqqun numsikuhu. Okay, change the sequence. Subhanallah. Okay, change the sequence. Aliyun siratu haqqin numsikuhu. Ali is the right path and we follow him. Ali's path is right, we follow it. Ali is himself the right path, sirat mustaqim, and we follow him. علي صراط حق نمسكه صراط علي حق نمسكه حق صراط علي نمسكه. It is haqq that we follow the path of Ali. See, 3 sentences, just changing the sequences of the word. That's amazing, subhanallah. But still, I'm not saying that this is the only evidence we have that Siratu Ali is the right path. No, so much in Quran. I have to finish now. Inshallah, we'll continue from tomorrow. In this surah, Allah subhanahu wa ta'ala has given the challenge, everybody. If you don't believe that Quran is from Allah, Allah has given challenges. One of the famous ayat, maybe one of the most famous ayats of Quran is in this surah, Surah Yunus. I don't have time now left. Inshallah, we'll continue tomorrow. It's good always, right, to finish the majlis on time. Many of my friends after majlis come and say, बहुत अच्छी majlis थी माशाल्लाह मौलाना, क्या उम्दा majlis पढ़ी. हमने कहा अच्छा, क्या अच्छी majlis थी भाई? मुख्तसर थी मौलाना. क्या बात, आज की मजलिस आपकी मुख्तसर थी. तो हमने कहा जब हमको दाद लेनी है तो क्यों ना इस तरह दाद लें कि मुख्तसर कर दें मजलिस को. इंशाल्लाह देखिए, मौजू बहुत ही वसी है. अभी हमने इस पर अशरा पढ़ा है. हर साल एक, आपको पता है कि इस अल्हम्दुलिल्लाह की स्टाइल बन गया है ये, और इसी में मज़ा आता है. अगरचे टफ़ है, यकीन जाने, मैं जानता हूँ, लेकिन माशाल्लाह इस मजमे से मुझे इतना भरोसा इस मजमे पर, और उमूमन जहाँ भी इसको पढ़ा जाता है कि चीज़ें जब आप कुरान की तफसीर के ऊपर बात करते हैं तो ज़रा बात डेप्थ में चली जाती है, और मजलिस का जो माहौल है उसको बाकी भी रखना होता है आपका. क्योंकि मजलिस की खुसूसियत यह है कि इसमें एक जाकिर नहीं होता, इसमें सब जाकिर होते हैं. आपकी ज़बान से सुभान अल्लाह निकला, आप बन गए जाकिर. इसी को तो जिक्र कहते हैं. तो भाई अगर जाकिर बनना हो यहाँ बैठ कर भी, तो ज़मीन पर बैठ के भी जाकिर हो सकते हैं और मिंबर से भी हो सकते हैं. सलवात.
ماشاء اللہ. بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے یہ موضوع جب آپ کسی ایک سورے پر فوکس کریں اور دیکھیں کہ اس سورے میں کیا کہا گیا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ممبر سے ہم ایک بات کہیں اور کوئی حدیں نہیں ہے، آفاق کھلے ہوئے ہیں اور بات کہیں سے کہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن ہمیں انہی حدود میں رہتے ہوئے اگر بات کرنی ہو تو سننے والوں کے لیے ٹف ہوتا ہے، سنانے والے کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے. لیکن اس سے سماعت کا جو معیار ہے اس کی بلندی کا اندازہ پتہ چلتا ہے کہ سننے والے کس معیار پر سننا چاہتے ہیں مسائل. تو اس سورے کو انشاءاللہ آپ ایسی ایک نظر دیکھیں، اس کے بڑے فضائل لکھے گئے ہیں، اس کو پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، اور اس کے نام سے ہی جو ظاہر ہے سورہ یونس کے، انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے جیسے وقت ملے گا کہ کیوں اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا. اس میں جو راز ہے وہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے، اور اس میں جہاں جہاں کچھ چیزیں ایسی آئیں گی بیان کرنے کے اب 3 مجلسیں رہ گئی، اس میں ہم کیا بیان کریں. لیکن اس کے باوجود اختصار کے ساتھ قرآن مین اس کی تھیم قرآن ایز اے معجزہ پیش کرنا، تاکہ قرآن کو اگر ہم نے معجزہ مانا تو پھر ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. آج پوری دنیا کے سامنے آپ اگر قرآن کو رکھیں، کسی کے سامنے بھی اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے the best way to prove that Islam is a right religion, present قرآن to them. بتا دیں کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ میریکل ہے، اور اس کے کیا کیا چیلنجز ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے خدمت میں عرض کریں گے کہ کس انداز سے ہے، اور پیغمبر اسلام کی عظمت اور ان کا مقام اور ان کا درجہ اس سورے میں بیان کیا گیا ہے. اور خود قرآن کے ساتھ قرآن کے جو ساتھی ہیں جن کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، ان کی عظمت، ان کا وقار بیان کیا گیا ہے. وہ سب جیسے جیسے بات آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں. یہ مجلس عزا بہت بڑی برکت. لوگوں کو ذکر اہل بیت سے نہ جانے کیوں پریشانی ہوتی، مگر جو ایک بار یہاں آ جاتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ واحد وہ ذکر ہے، یہ مجلس کا ذکر. آپ کہیں چلے جائیں، کوئی سیمینار ہو، کوئی کانفرنس ہو، کوئی سمپوزیم ہو، کوئی ڈسکشن ہو، تو اس میں آپ کو کچھ مخصوص موضوعات ہیں، ان پر کوئی ڈسکشن آپ سنیں گے، کوئی اسپیچ سنیں گے، کوئی پریزنٹیشن سنیں گے. مجلس عزا حسین کا ذکر وہ ذکر ہے کہ اس میں ذکر خدا بھی آ جاتا ہے، ذکر رسول بھی آ جاتا ہے، اس میں تفسیر بھی بیان ہو جاتی ہے، تاریخ بھی آ جاتی ہے، اخلاق کا ذکر بھی ہوتا ہے، فقہ بھی بیان ہو جاتا ہے. کون سے وہ مسائل شریعت ہیں، کون سے وہ عقائد ہیں کہ جن کا ذکر یہاں نہیں ہو جاتا. ایک ذکر حسین میں سارے تذکرے دین کے جمع ہو جاتے ہیں. تبھی تو خواجہ اجمیری نے کہا تھا کہ دین است حسین، حسین خود دین ہے، دی پناہ ہست، اس دین کو پناہ دینے والا ہے حسین. امام حسین نے کربلا کے میدان میں عاشور کے دن ایک دن میں پورے قرآن کی پریکٹیکل تفسیر پیش کی. بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، تفسیر پریکٹیکل. ایک ہے لکھت میں، لوگوں نے کہا کس امام نے تفسیر لکھی ہے؟ امام نے تفسیر لکھی نہیں ہے، امام نے تفسیر پریکٹیکل پیش کی ہے. لکھتے جاؤ کہ انہوں نے کیا کہا، وہی تفسیر ہے. سنتے جاؤ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہی تفسیر ہے. دیکھتے جاؤ وہ کیا کر رہے ہیں، یہی تفسیر ہے. چلتی پھرتی تفسیر کو اہل بیت کہا جاتا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، محمد وآل محمد. آپ دیکھیں ہر جگہ شریعت سکھائی ہے. ایون ان مصائب پیک پر ہمیں اہل بیت شریعت سکھا رہے ہیں، شریعت کی تعلیم دے رہے ہیں. میں آ گیا سیدھے مصائب پر آ گیا. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا علی کی بیٹی جو عالمہ غیر معلمہ، ایک معصوم کی زبان سے ایک ایسی عالمہ ہے جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، یا خدا نے براہ راست تعلیم دی ہے یا خدا کے معصوم نمائندوں نے تعلیم دی، کوئی اور نہیں ہے بیچ میں. اگر علی ہیں تو اللہ کے معصوم نمائند، حسن ہیں تو اللہ کے معصوم نمائند، حسین ہیں اور ماں ہیں، یہ سب معصومین ہیں جن کی زیر تربیت پرورش پائی ہے زینب نے. اس زینب کو کیا ایک معمولی ظاہری شرعی مسئلہ نہیں معلوم جو سب کو معلوم ہے؟ جو آ کر اپنے بھتیجے سے پوچھتی ہیں میرے لال یہ بتاؤ خیمے جل رہے ہیں، ان جلتے ہوئے خیموں میں ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل آئیں؟ شہزادی یہ کیسا سوال ہے؟ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جان کا بچانا واجب ہے. عجب نہیں جو جواب آئے کہ کچھ راز ہیں، نظر تو ڈالو تم، ہوا کیا ہے کربلا میں. میں دنیا کو، اپنے چاہنے والوں کو، ہر انسان کو بتانا چاہتی ہوں، اس مصیبت کے انداز میں بھی، اس مصیبت کے لمحات میں بھی وہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دیکھو امام کی اطاعت کس حد تک کرنی ہے. امام کسے کہتے ہیں؟ معرفت امام کروا رہی ہیں زینب. شہزادی کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کہا اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے میں ایک ایسا منظر دیکھ کر آئی ہوں. جب میرا بھائی ذبح ہو رہا تھا،
शिमर का खंजर चल रहा था। मैं एक एक को पुकार रही थी, कोई है मेरे भाई का बचाने वाला। और जब कहीं से कोई आवाज नहीं आई तो मैंने उमर साद को आवाज दी थी, उमर साद मेरा भाई ज़बा हो रहा है। उस वक्त मेरे भाई ने गशी से आंखें खोली, नजर से इशारा किया, बहन ज़ैनब वापस चली जाओ, अभी हुसैन जिंदा है। चूंकि उधर से इशारा मिला, एक इमाम का हुक्म था कि खेमे में चली जाओ। अब इमाम का हुक्म है तो खेमे से नहीं निकल सकती मैं, जब तक दूसरा कोई इमाम न कह दे कि हाँ बीबी आप निकल जाइए, चाहे खेमे जल ही क्यों न रहे हो, चाहे वहां मौत का खौफ ही क्यों ना हो, खतरा क्यों ना हो, मैं उस खतरे को कबूल करने को तैयार हूं। इसलिए कि इमाम ने कहा खेमे में रहना, अब मुझे खेमे में ही रहना है जब तक दूसरा इमाम न कह दे। अल्लाह रे मजलूमियत है इमाम सज्जाद। इमामत की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद जो पहला शरई मसला बयान किया है वो यही है कि पुपी अम्मा खेमे से निकल जाए, खेमे से निकल, इसलिए कि अभी तो बहुत से जिहाद के मरहले सामने आ रहे हैं और ये वो खुसूसी जिहाद होगा, वो यूनिक जिहाद होगा जो किसी ने इस तरह का जिहाद नहीं किया होगा। सख्त तरीन लम्हात अहले बैत के लिए जो आए हैं, ये वो दिन है, अभी आपने ऐलान सुना कि ये वो मसाइब के दिन है कि जब अहले हरम करबला से रवाना हो चुके। कहाँ दाखिल हुए? कूफे में दाखिल। अहले हरम, खुदा की कसम हर मोमिन का दिल तड़प जाता है एक बात सुन। क्या? ज़ैनब असीर हुई। मामूली बात है, ये जुमला मामूली नहीं है। इतने बड़े मरजा जब उनके सामने एक खतीब पढ़ रहा था तो मरजा ने रोक दिया, कहा रुक जा, तूने कहा कि ज़ैनब अली की बेटी असीर होकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में आई, हमें रोने तो दे इस जुमले पर। इससे बड़ा जुमला हो सकता है? इससे बड़ी मुसीबत हो सकती? अली की बेटी कहाँ? अली की बेटी कहाँ? इब्ने ज़ियाद का दरबार कहाँ? यजीद का दरबार। भाई इसको कोई बयान करने की जरूरत नहीं है, फील करने की जरूरत है। करबला के मसाइब बहुत बहुत अजीम मसाइब है। इमाम हुसैन की मुसीबतों को कोई तकाबुल नहीं है। मगर जब आखिर रुखसत के लिए मेरे मौला आए हैं, इमाम सज्जाद से बात की है, गुफ्तगू की है और देखा कि इमाम सज्जाद बार बार इसरार कर रहे हैं मुझे तलवार दी जाए, मुझे असा दिया जाए। कहा बेटा क्या करना चाहते हो? कहा जिहाद। बाबा जिहाद करूंगा, आपका दिफा करूंगा, कोई रह नहीं गया है, न मेरा भाई है न मेरा चचा है, कोई नहीं है, आप अकेले रह गए, मैं जाना चाहता हूं, आपका दिफा करूंगा, जिहाद करूंगा। मफहूम में गुफ्तगू यह है, पैगाम यह है जो हुसैन देना चाह रहे हैं कि नहीं मेरे लाल, देखो अभी तक जो भी शहीद गया है उसने तलवारें खाई, शहीद हो गया। तुम्हारा जिहाद वैसा जिहाद नहीं होगा, तुम हर दिन शहीद होगे, तुम हर लम्हा शहीद होगे। तुम कभी अपनी बीबियों, अपनी इन मुखद्दरात इस्मत के सरों से चादर छीनते हुए देखोगे, कभी सकीना को तमाचे खाते हुए देखोगे, कभी बच्चों को ऊंटों से गिरते हुए देखोगे। हर दिन तुम्हारे लिए शहादत का दिन होगा। सख्त तरीन लम्हात थे, मुश्किल तरीन हालात थे। बस आप रोए हैं, ज़हमत आपकी तमाम हो गई है। लेकिन बस चूंकि कूफे का जिक्र करना था मुझे, जब ये काफिला कूफे के नज़दीक पहुंचा है तो ये बात तो हमें मालूम है ना कि सबसे सख्त मरहला अहले बैत के लिए यही है, शहीद हो जाना। याद है कासिम का, याद है ना जुमला, बाबा क्या मेरा नाम नहीं है? पूछा तुम्हारी नज़र में मौत कैसी है? शहद से ज़्यादा शीरीन। का फिर तो तुम्हारा नाम है। रो रहे थे, मुस्कुराने लगे। अभी मुस्कुराहट पूरी हुई नहीं थी कि इमाम ने यह भी कह दिया कि न सिर्फ तुम्हारा असगर का नाम भी है। बस तड़प गए। किस बिना पर तड़पे? इसलिए नहीं कि असगर मारे जाएंगे, इसलिए कि असगर तो मैदान में जा नहीं सकते, क्या ये जालिम खेमों में आ जाएंगे? ये अहले बैत के हर फर्द के लिए सख्त तरीन मरहला करबला के बाद के मराहिल हैं जिसे सानिया ज़हरा ने तय किया है। और यही हमको नजर आया। ज़ैनब का आप जरा अंदाज देखें, जब कूफे की दीवारें नजर आईं और देखा कि ये जालिम हमें कूफे में लेकर जा रहे हैं और कूफे में उस जगह से लेकर जा रहे हैं जहां इतना हुजूम है, तो ज़ैनब ने कहा फिजा जाकर कह दो शिमर से हमें इस रास्ते से न ले जाओ। शिमर ने फिजा से कहा कौन करी है ज़ैनब? अच्छा तो ये समझती है कि वो अभी भी यहाँ की शहजादी है। वो जमाना गया जब ज़ैनब के बाप अली यहाँ खलीफा थे और वो जमाना भी चला गया जब उसका अब्बास जिंदा था। ये दो ताने सुने। ज़ैनब ने कहा अच्छा आज मैं इसको बताती हूँ कि मैं अब्बास की बहन भी हूँ और मैं अली की बेटी भी हूँ। ये कर कहा कि अच्छा मैं तो नहीं जाऊँगी इस रास्ते से। उसने कहा मैं तो लेकर जाऊँगा इस रास्ते से। ज़ैनब ने कहा तेरी क्या मजाल जो तू अली की बेटी को ले जा जब अली की बेटी न चाहे। ये कह के एक मरतबा बच्चों को पुकारा, बच्चों आओ मेरे गिरद जमा हो जाओ।
اب میں وہ کرنے جا رہی ہوں جو ابھی تک نہیں کیا تھا. اپنے ہاتھوں کو بددعا کے لیے اٹھاؤ بچوں, میں بددعا کرتی ہوں, بس تم صرف آمین کہنا. کتنا دکھ پہنچا ہوگا, کتنی بڑی مصیبت سمجھی ہوگی وہ بی بی جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی دیکھ کر بددعا نہیں کی, جس نے اپنے جوان بھائی کے ہاتھوں کو قطع ہوتے ہوئے دیکھا مگر بددعا نہیں کی. علی اصغر کے گلے پر تیر لگا, بددعا نہیں, بلکہ اپنی نگاہوں کے سامنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, بددعا نہیں کی. اب وہ زینب ہاتھوں کو بددعا کے لیے اٹھا رہی ہے. کتنی تکلیف ہوگی زینب کو, ہاتھوں کو اٹھایا ہے. میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں اس موقع پر کہ شاید قدرت بھی متوجہ ہوئی ہو, ہاں زینب کچھ تو کہو, تم نے ابھی تک کچھ نہیں کہا, تم جو کہو گی آج وہی ہوگا. عجب نہیں اللہ کی طرف سے یہ آواز قدرت ہو, بولو تو صحیح زینب. ادھر زینب کے ہاتھ اٹھے, ادھر نظر بھی اٹھی, حسین کے چہرے اقدس پر نظر پڑی, کٹے ہوئے سر کو دیکھا, آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھے, اپنی مصیبت بھول گئی. حسین کے آنسو دیکھ کر اپنی مشکل بھول گئی. بھیا کیوں رو رہے ہو؟ بھائی کون سی مصیبت یاد آئی؟ اکبر کا سینہ یاد آیا, یا اصغر کا گلا یاد آیا, یا عباس کے بازو یاد آئے, یا قاسم کا لاشا یاد آیا. آواز آتی ہے زینب کچھ یاد نہیں آیا, تیری غربت کو دیکھ کے رو رہا ہوں. زینب بد دعا نہ کرنا, بد دعا نہ کرنا, یہ امت تباہ ہو جائے گی, ابھی عذاب آ جائے گا. تم نے اگر ایک لفظ بھی بولا تو عذاب آ جائے گا. مت کرو بد دعا, زینب چلی جاؤ. کہا بھیا تمہاری مرضی ہے, کہا زینب خدا کی یہی مرضی. سر کو جھکا دیا, کہا جاؤ فضہ شمر سے کہہ دو جدھر سے چاہے لے جاؤ. میں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں عباس کی بہن ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں, مگر کیا کروں میں حسین کی بہن بھی ہوں, میرے بھائی کی یہی مرضی ہے. اب قافلہ چلا, آواز آ رہی ہادی سبایا بنات رسول. پروردگار سمجھ صالح کو قبول فرما, اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما. ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ. جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہوں, ان کو امن امان اور سکون کرامت فرما. اس ادارے کے سلسلے میں جن حضرات نے جب کبھی کوئی حصہ لیا ہے, کنٹریبیوشن کیا ہے, خداوندہ اگر وہ مرحوم ہو گئے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما. زندہ ہیں تو ان کو صحت و عافیت کے ساتھ اور رزق و روزی کے ساتھ اور ایمان و عمل صالح کے ساتھ طول عمر کرامت فرما.